श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. हांव आमगेले गुरु श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जिंगल पवित्र चरणांक वंदन करून आयचो हो जो कार्यक्रम आसा संपर्क 2 व संपर्क 2 ह्या कार्यक्रमाची हांव सुरवात करता, प्रारंभ करतना हांव आतां शशांक उद्यावर्मा USA न्यू जर्सी थावन ताका हांव एक विनंती करता की ताणें सभा प्रारंभ प्रार्थना म्हणें म्हणून. सो शशांक माम. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. महादेव महादेव. हांवें आतां एक तुमगेल सगळ्यांगेले तुम्ही या कार्यक्रमांत सहभागी जातसती तुमगेल सगळ्यांगेल स्वागत करता. आयचो हो कार्यक्रम जो आसा हो एक वर्च्युअल रियालिटीचे एक रिफ्लेक्शन, जाका आभासी वास्तव म्हणटा ती तशी पद्धतीने हो एक कार्यक्रम सुरू जातस. युगादी नाल्यार गुढीपाडवा जे मार्चान जाले ताचे पयले दिवस ह्या पॅन्डेमीक कोवीड आमी ती एक लॉकडावन एक अशी परिस्थिती आयली. ते केन्ना खर्चतली तावळ केन्ना कळणीची 8 म्हयने जाल्यात. आणि ह्या 8 म्हयन्यान तूं आमगेलो एक प्रकारचो जो रेग्युलर आमगेलो स्वामीजीन सांगाती आमगेलो गुरु परंपरे सांगाती जो संपर्क केन्नाय आसतालो तो एक प्रकारे आमगेलो तातूंत बाद आयली अशें म्हणूं हरकत ना. जाल्यार कोणाकय खंय वचूं जायनी जाल्यार ह्या वर्च्युअल रियालिटी मिती जे टेक्नॉलॉजी ऑफ टेलिकम्युनिकेशना मिती आज ही 8 म्हयने आमी एक विविध प्रकाराने आमगेल स्वामीजी सांगाती मठा सांगाती आमगेल गुरु परंपरे सांगाती एक संपर्क साधून आसती. त्या मिती आमगेले ताचे खातीर आमगेल जे टेक्निकल टीम आसा अनुश्रवस आसा तांकां सगळ्यांक हांव तांगेले अभिनंदन करता, तांगेले आभार मानता. जाल्यार तांणी हे 8 म्हयने आमकां एक विंगड प्रकारे एज अ सेड वर्च्युअल रियालिटीच्या दृश्टीन थावन आमकां स्वाम्या सांगाती संपर्क रेग्युलरली दवरला. तातूंत कितकी भक्तांनी केली एक म्हळ्यार प्रार्थना वर्ग, युवधारा वर्ग, गिरवाण प्रतिष्ठा, संवीत सुद्धा, मागीर ई बुक्स स्पेशली परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगल लेख जे आशिल्ले हांव आमी म्हणून ते सगळे पब्लिश केले. त्या नंतर परिप्रश्न, नवस्पंदन, त्या शिवाय आतां लेटेस्ट म्हळ्यार रुलेखा हे आमगेले गुरु मातेगेले जे अनुभव आशिल्ले स्वामीजींगल सांतपणांतले आनी मागीरचे ते सगळे पब्लिश जावन एक प्रकारचे आमगेले संबंध संपर्क कंटिन्यू जालो.
स्वामीजींकडे आमकां मार्गदर्शन आमकां जे केन्नाय मेळटा आशिल्लें तें मेळटा असो. एक दृश्टीन आमगेले या 8 म्हयन्यांतू आमगेले विंगड विंगड चित्रापूर मठ म्हणा किंवा चित्रापूर मठा सांगाती संलग्न आशिल्ले सगळे जे संस्थ आसा त्या सगळे संस्थाचे कार्यक्रम व्यवस्थित जाता आसा सगळे भाविकांनी अनुयायांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. विंगड विंगड प्रकार सपोर्ट केलो. एक तरी म्हळ्यार विशेष उल्लेख करता म्हळ्यार वंतिगा जे वंतिगा कशी जम करचे आतां थंय केन्ना प्रतिनिधी वचून प्रत्येकाल घार वचून वंतीक कलेक्ट करताली. आतां ते जातले की ना गोत नाशिल्ले जाल्यार ह्या सगळे टेक्नॉलॉजी मेळटी त्यावेळी वंतिगा एक कलेक्ट करच्यान कले आमकां बाद येनी अगदी उत्कृष्टपणे पार पडले. डोनेशन्स मस्त येता वचुली त्या मिती आमगेले सगळे नित्य पाठ आसा आमगेले जे दैवी नित्य विनियोग आसा त्या सगळे व्यवस्थित मठांतू विंगड विंगड सभा आमगेले समाधी मठांतू त्या शिवाय विंगड विंगड जी आमगेली मठा सांगाती संलग्न आशिल्ली जी सगळे देवळणी आसा तांतूय सगळे विधी व्यवस्थितपणे ताजी हे जाली कंप्लीट जाले सगळे. त्या खातीर हांव सगळ्यांक आमगेले भट्ट मागीर वैदीक सगळ्यांक हांव तांगेले आभार मानता. सगळे तुमगेले आभार मानता आणि चड वेळ घेना हांव सांगता की आज स्वाम्यांनी हो म्हळें ह्या संपर्क 2 खातीर येवन तुमकां सगळ्यांक आशीर्वचन करून तुमकां एक प्रकारची तृप्ती जातली म्हणून म्हाका अशी आश आसा. महत्वाचें सांगचें म्हळ्यार फाय स्वाम्यांगल आमगेल हिंदू पंचांगा प्रमाणे स्मृती दिन जयंती आसा आणि तांगेल स्वाम्यांगेले जन्मदीन आसा. त्या जन्मदिना निमित्त हांव सगळे समाजा तर्फे स्वामीजींक एक प्रकार तांकां मस्त आरोग्य मेळो आणि मठाचे आणि आमगेले गुरु परंपरेचे अशीच स्वाम्यांगल नेतृत्वाच्या अंडर तांगेले आमकां एक प्रकारचे मार्गदर्शन मेळ्ळू आमगेल्या समाजाची आमगेल्या मठाची गुरु परंपरेची सगळ्याची उन्नती अशीच जावो आणि स्वामीजींक आमी सगळे प्रकारे एक आमगेल मदत आमगेल जावो अशी एक सगळ्यांक हांव हे करून आमगेल भवानी शंकर देवाक एक प्रार्थना करता आणि हांव स्वामीजींक विनंती करता की तांणी आमकां तांगेले आशीर्वचनाचे आमकां एक दिव्य आशीर्वचन करून आमकां एक प्रकारचे एक मार्गदर्शन करेद म्हणून. आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदान्बुधि मज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. महादेव महादेव. आता मी सांगता आशिल्ली आमगेल मुखारी समाजातर्फे एक 7 प्रतिनिधी आसा ती आमगेल प्रवीण माम आसा, दिलीप मामू, किशोर कुलकर्णी कॅनडा, मिलिंद गोकर्ण माम आसा, आदित्य शशांक उद्यावर ही सगळी जावन आसा ती अशी वर्च्युअल कळते आभास. प्रवीण मामान एक संस्कृत शब्द वापरला हायफनेटेड आभासी वास्तव म्हणून. आभासी वास्तव म्हणून बदना म्हणून एक दिसता असं वर्च्युअल तशी ह्या माध्यमाने एक आमी संपर्काची एक प्रक्रिया सुरू केल्या. आमी व्यक्त करता आशिल्ली प्राय खंय उलयतना 10 लोक असो ती एक 100 लोक असो ती चड असो ती आमी कले उलयलेले तांकां कळत की ना इत्यादी आमकां फीडबॅक मेळता आसता. ह्या माध्यमान तो आमकां चिके कमी मेळता सो आमी पळया उलयता वचचें गुरुस्मरण करचें तशें म्हणून लेखल्या. आमगेली इच्छा आशिल्ली हो संपर्क करता म्हणून आमी स्पश्ट केलें. आमकां मस्त खुशी म्हळ्यार हें पयलेक जाल्लें संपर्क 2 हें त्या वेळार मुखार कशी कसलें गोत नाशिल्लें एक कळवळ आशिल्लो. बट इतल्या म्हयन्यांत 8 म्हयन्यांत 9 म्हयन्यांत आमी पळयता आसा ती एक संघटन जाता आसा
प्रत्येक व्यक्तीने आपणाला एक मूल स्पिरिच्युअल बेज आसा हें स्वीकार करून आमचे गेल्यांतूं चड स्पश्टतया दिसता जाल्यार मठाक संबंध लोक आसा ती तांगेलोय संपर्क वाडतो आसा आमी पळयत आसा ती. सो ईच वन हॅज ट्रायड टू यूज दिस एक आपत्कालीन परिस्थिती ऑल्सो टू वन्स ओन स्पिरिच्युअल एडवांटेज. तितीक्ष वाडोवन अनुष्ठान वाडोवन इंडिविज्युअली असो कलेक्टिवली असो बिकॉज आय गेट द रिपोर्ट्स कोण कोण खंयचे एक तिथी निमित्त बैसून केल्लें म्हणून मस्त खोशी जाता. आनी समाजांतू सुद्दां संपर्क वाडला. आतां प्रवीण मामान सांगिल्ले वारी हें आमकां एक स्पश्ट लक्षण त्या गुरुशक्ती अनुग्रहाचे. जाल्यार आमी आतां पयलीं सांगिल्ले वारी तुमगेले प्रतिनिधींक संपर्क म्हळ्यार कॉन्टैक्ट. सो ऑन अ लौकिक स्तर इन हिंदी व्हेन यू स्पीक हाँ कुछ काम था उन लोगों से तो अभी संपर्क हो पाया. आई हैव जस्ट गॉट देयर फोन नंबर और ईमेल आईडी दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. नाउ आई हैव टू एस्टॅब्लिश सम लिंक्स बिजनेस और वॉटएवर. सो हाँ सुद्दां तशीच इट विल हेल्प यू. बट आमी सांगिल्ले वारी तुम्ही हांगा शिरालींत येवंका राबका म्हणून आमकां मस्त इच्छा. कारणय आसा हांगा एक शक्ती संचार जाता आसा सुमार इतलें बरें जाता आसा आनी ह्या वातावरणांतूं एक 2-3 दिवस राबल्यार कितलेक शुद्धी जाता आनी तीव्रता येता ताचो लाभ पूर्णतया सगळ्यांनी घेवंका म्हणून गुरुचरणी प्रार्थना करतात मठ समाजा खातीर. सो आतां तें लक्षण बरें येता आसा. भायरची परिस्थिती कशी आसा आंतरीक एक बल वाडता आसा आमकां तें स्पश्ट दिसता म्हणून खुशी जाता. आमी सत्संगांतूं मस्त थांता अप्पय्य दीक्षित श्लोकान घेवचे जाता. अप्पय्य दीक्षित गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल नटराजाला आराधना चिदंबरांत कोरून साक्षात्कार जालेलो आनी मस्त मार्गदर्शन मेळटालें. विद्वान साधारणाची न्ही तशीची भक्ती सहजता. तांगेल डिसेंडेंट नेव्यू ग्रँड नेव्यू मे बी अप्पय्य दीक्षिताल नीलकंठ दीक्षित म्हणून आशिल्लें. So probably the grandfather or grand uncle was instructing that young boy Sanskritan to learn. So the senior asked, आपदी किं करणीयम? आपत्कालीन परिस्थिति क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, किं करणीयम? And that boy संस्कारशील नीलकंठ दीक्षित स्मरणीयम चरणयुगलम अंबायाः. अंबायाः देवीले चरणयुगलम पदद्वंद्व 2 पाय ताचे स्मरण करका. अच्छा देन तत् स्मरणं किं कुरुते आणि ते स्मरण केले ताचे लाभ कल्लो. व्हाट डज इट फायनली फ्रक्टिफाय इनटू? व्हाट डज इट गिव यू? द बॉय आन्सर्ड ब्रह्मादीन अपि किंकरी कुरुते. ब्रह्मादी सगळे दैव सती देवत असती तांकां सुद्दां इट मेक्स देम अ किंकर. किंकर ना सर्वेंट इन सेवा. कल करका व्हाट शुड आय डू म्हण तशें म्हणटा ती तशी एक लक्षण. एक बरेपण जावंका म्हळ्यार आमी कितलो प्रयत्न करता ती तांतूं मूल कारण कलस बरेपणाचें. इफ यू टच दॅट नॅचरली अदर थिंग्स बिगिन टू फॉल इन टू प्लेस. तशी करून एक आमी आराधनान करता ती. लोकांनी सेल्फ मोटिवेट जावन विलक्षण कार्य केलें. आतां ताजे उल्लेख प्रवीण मामान केलो विश्लेशण आमी करना ती जाल्यार इतलो आमी हेचो स्पश्ट सांगू जाता. मस्त संतोष जाता असो एक विश्वास म्हणटा ती की आमी हांव कल करता असो हांव कल करचें उपासन करका. सो आमी आनी कशें मार्गदर्शन केलें तशी आनी समाजाची एक मठाची एक व्यवस्था हाडका सिस्टम्स घालची तांतूं लोकांगेल पार्टिसिपेशन सहयोग पळयना फुडें मस्त खुशी जाता असो बरेंचें लक्षणां. सो आतां एक पयलीं भजन सूर करूं आनी देन वील आमी ताजेर चिंतन करूं. प्रथम संपर्का वेळारी प्रश्न आमी निमगेलेला. I had invited, isn't it? You can ask your questions. It will give me something to speak on, etc. This time we decided against it. But still I remember a question posed by Shashank Vaknalli Mamansa. I believe he had told you during Deep Namaskar. Anand Ashram Swami Ullekh Zatana
स्वाम्यानी योनि मुद्रा नमस्कार को त्रिखंडामुद्रा नमस्कार को Trishila or something. Correct? You remember? You had asked me that question. At that time, I felt it was a little too technical for that particular samparka. This is the second one. So, chike drida samparka zalla. So, elaborate munni. It is a very technical thing. Let us try to understand from what Devi means to us, what is this Guru Shakti, and how we can invoke. Okay? Please remember, Shri Vidya, etc., is a very sophisticated upasana, no doubt about it. But any upasana, once you enter, there is a huge amount of sophistication. I'm using that word, please understand. Malayari people say, I have bhakti, is that not enough? Bhakti is the potential. Once you want to connect to the divine, you have to learn the language of the divine that has come to a level where it can interact. A little more than just spiritual, which is all encompassing, it is the psychic also, the daivastarari. So you need to learn to deal with it also correctly. Pujech vidhanasta, mag bhaktiyasa, manakor kachva. But once you have invoked, the procedures have to be followed. And that is where you get the grace from. Tatashyahantu. Let us try to understand that. I think we can start with the bhajan. Are you all okay with it? Jaji. I have Kashi, Saaf, Tabla. Gautam, Mamasa, Mavin Kurve. Challenge. चित स्वरूप करूया महाजे चिंतन करू. I'll keep it a little lower pitch. I'm getting tired of chike arthantum. High vachana. Abhas sutla. चित स्वरूपा महामौना नाद स्पंदा ह्रीमही चित्स्वरूपा महामौना नागस्पंदा ह्रीमही जयति श्रीवल्ली चिदाभा जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नागस्पंदा ह्रीमही. First, this is the refrain, the first stanza. Chit Swarupa Mahamauna. Devi, whichever form. Karlantu Durga Parmeshwari Yasa. Durgati Tarini. The like manifestation. The Upasana connected, it's very, very rich. There is Kancha Devata, Tigal Kal Gana, Tigal Kanch Mantra. That is the one sophistication. You don't have to be troubled by that. If you have the Mool Mantra, that is enough. The sophistication comes in how you accept the mantra, how you do the mantra japa. That is what we'll be actually going into. Hanga मस्त अपराध झालेला आहे शिरालींतून. स्वाम्यांगेल पादुक हाडका म्हणून निर्णय झालो. प्रश्न राहिलाय. विधिवत आणि विजृंभणेने आम्ही स्वाम्यांगेल पादुक हाडल्या मठांतून. गुरुज्योत यात्रा केलेली. आता स्वाम्यांक हाडची का नाही स्वाम्यांक गेलींची जाल्यार आम्ही पुनः एक प्रार्थना करता सती आमकां क्षमा कर न्हू आमकां स्वीकार करका आमच्यान तूं शिष्यत्व यावं म्हूण त्या भावनेन तें केलेलें. सो एक ते डेक्लेरेशन आमकां पब्लिकली करका आनी तातूंत शरीर वेदनाची येता आशिल्लें स्वाम्यांक आसलेलो कसलें एक कश्ट सहन कोण करका. सो बेर फीट एटसेट्रा पीपल हॅड वॉक 100 किलोमिटर्स. सांगी तांकां परिक्रमा करताना खंय तशी सण प्रॅक्टीस कर न्हू आनी मागीर दीस वॉज अ मॅरेथॉन. तितून सण केल्या सम एक हांतून. आनी त्या वेळार भवानी शंकर आराध्य देव आमगेलो जाल्यार तागेलो अनुग्रह आनी स्पश्टतया कळका म्हणून भुवनेश्वरी प्रतिश्ठ जालेली. म्हणूची आमगेल देवस्थानांत मठ हांतून पयले भवानी शंकराक येवन नमस्कार करचे आसता. गर्भगृहांत व्हड समाधी म्हणटा ती पयली येवचे भितरी. मागीर वचून
विधान नॉर्मली कशें आसता, गणपतील करचें मागीर देवील करचें, हांगा तें न्ही. तीच शक्ती आतां मेन मातृत्व घेवन भुवनेश्वरी रुपेण आयल्या म्हणून पयलीं भुवनेश्वरीक नमस्कार करता ती, मागीर गणपती, मागीर आचार्य आनी आमगेल परंपरेच्या आचार्यांक नमस्कार करचें एक विधान आसता. कीप दॅट इन मायंड, द सिग्निफिकन्स. सो मठ हातूं भवानी शंकर देव आसा, भवानी आनी शंकरू आनी भुवनेश्वरी ते विंगड न्हय. शिवशक्तींत भेद ना आनी शिवशक्तीचें एक प्राधान्य, तिगल वात्सल्य, तिगल प्रीति, अनुग्रह द्योतीत करूंक भुवनेश्वरी आयल्या. That is Bhuvanesh, the significance of Bhuvaneshwari. So speaking of Bhuvaneshwari, at Shri Vidya, whatever we started, स्वाम्यांक गेलें श्री विद्यांतूं एक मास्टर ऐक्य जालेलें देवी सांगाती. So what is that? We can say it is a little sophisticated. It is the mother as a Rajarajeshwari. She is the empress. Pasha Ankush dharल्या आणि she holds the बाण, इक्षु, धनुष आणि पंचतन्मात्र सहायका. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कोणती सृष्टी करतस. She is in her bliss. She doesn't see anything other than herself because there is nothing else. आपणाले एक ब्रह्मशक्ती ती प्रकट करतस, आपणालेचे एक आनंद आणतो. सो आय यूज्ड टू से हांगा आम्ही प्रार्थना करता ती हांव त्रास आणतस मज दिकान तुगल अनुग्रह या वो म्हूण प्रार्थना करना फुडें लायक एनी मदर जायत म्हूण ती बाण थंय दवरता, धनुष थंय दवरता, पयलें अभय दिता आनी मागीर वरद मुद्रा प्रकट करता. सो अभय एंड वरद इंस्टेड ऑफ दी धनुष एंड दी दी एरोज, that is Bhuvaneshwari. अर्थ जाताच तुमकां. So even in the vigraha, even in dhyana murti, there is tremendous significance. So once you are assured of her grace, maybe Shri Vidyantu pravesh is possible. And Swamyangel tantashile. So the upasanentu, I think I'll be elaborating on this. Manasa vacha kaya mantati. Whatever I do, physically I can do, I can mentally do something, emotions involved there at every stage, and verbally also do. Why canna? So चुकी जाल्या सुद्दां मनसा वाचा kaya कसले, if I made any mistake, may I be forgiven, is the prayer. So here, when a person does the puja, not only he is doing some upacharas and uttering some mantras, the whole body is to be used, madale. In that sophistication, a lot of mudras are displayed. Mudam dravayati, a gesture which releases joy. Suddenly there is a cascade of joy. Like somebody starts off very seriously and you're listening, Bapre, where is this leading to? And then suddenly there is a punchline and you realize it's a joke and there's a surge of joy. Remember again, if you don't catch it, somebody analyzes the joke for you, the joke has been destroyed. You get it or you don't get it. A very small example. So mudras are actually bringing out, expressing and invoking also, evoking the joy. So mudra korchanasta. So दीप नमस्कारा वेळारी आपणाल गुरुंगेल स्मरण जातना नॅचरली स्वाम्यांनी आनंद आश्रम स्वाम्यांगेल स्मरण करतना ते मुद्रा मेन एक देवील नमस्कार करता ती त्या मुद्राने त्या शक्तीला हांव आवाहन करतस म्हणून ते शिकोवचें. आपणाल ते श्लोक स्वाम्यांगेलें नांव येता थंय ती शांत जावन बसता तोपर्यंत हांव स्वीकार करता अनुग्रह. यू अंडरस्टँड शशांक? That is the significance of using that particular mudra at that time. The entire parampara, the anugraha is being invoked. Anugrama Shakti, Devi, but it is coming as the Purvacharyas. So apanal urungel manjvata namaskar zan, shanta zan, atmasat. Lose yourself in that during Deep Namaskar. That is what the Acharyas do. Manotay, tashdakaitani, kartani. This particular one, Bhuvaneshwari hai bhajana. So she is basically Chit Swarupa. There's nothing dull, there's nothing gross in that. She is the Swarup Madana is Chaitanya, pure consciousness. Consciousness in itself is Shiva, immersed in his own fullness. When he begins to create, it comes out as Shakti. And there we demand, now you are aware of me, you have created me, take care of me. We invoke that Anugraha. Chit Swarupa and Mahamauna. Mahamauna, not just an ordinary Mauna. Tya Mahamaunantu, as your mind stabilizes, becomes calm and poised, she is sensed. She who is discovered in Mahamauna.
She reveals herself in Mahamauna. Tashi Nada Spanda. Now don't get stuck in that. Kalki ek hatane. I will silence my mind. And a dull, stupid, inert silence is not desirable. So she is also Nada Spanda. Nada Spanda Antanta. First sign of creation happening. Nada Manatati. Nada is now, you're very familiar with this word. Nada. Ninad Manatati. Ninad practice kartati. Nada is an indistinct sound. There is no particular shruti in that. Like the roar of the ocean or the clouds. You can't say this is the Shadja, that is the Shadja. There are too many notes, but there's a rumble, there's a noise. That sound, nada, ni nada, that which is expressed in our upasana, on whatever you do. That ninad we use when we want to understand this nada spanda, Bhuvaneshwari. She from whom the nada prakatsatani creation comes into being. Reem. So it's not just a sound. Then we come down to Reem, mantra rupiniti. There are definite mantras. There are names like Bhuvaneshwari. Immediately a visual can be, you can visualize this Durga Munchvitarashi, Kali Munchvitari, the Mundan Yashila. But subtler than that is the mantra. So this is a Reem, Reemkar. Aim, Hreem, Shreem. Mastasad have Bijakshara Sati. Om is the most important Mantati, Upanishad, Vedanta. But there are other manifestations of Pranava. Shakta Pranava Mantati. In that, Reem is one of the most important. Reem Mary Bhuvaneshwari Bija Mantati. That is the most fundamental mantra of Bhuvaneshwari. There are other names also. I think we just mentioned that. Hrillekha. Reem mantra is also called Hrillekha. Hrit is Hriday. Lekha is Rekha, streak. A streak from the heart. Your innermost desire. Plenty of desire, so we don't know which is our innermost at that given moment. But as a human being, the innermost desire is to sense that liberation, to feel one's own fullness, not to be bound, not to be restricted. That is Rilekha. So repetition of that mantra, Ringkar in any mantra for that matter, invokes the grace of Bhuvaneshwari, who gives Ishwaratva, Adhikar in your profession, your field, your whatever discipline, anything al anugraha mehta. So Chit Swarupa Zaunashilhi Bhuvaneshwari, Mahamaunantu, we begin to sense her presence when our mind's chatter sort of dies down. And it is not an inert silence, it's a vibrant silence, Nada Spanda, and we can respond to that, invoke that, or rather become more sensitive to it by using the mantra. Hreem. Jayati Shrivalli Chadabha. She is the Chadabha, the light of consciousness. Angel Paramparech Anugraha. She is manifest here. Ti Tigal Jaya Asanga Shrivalli Yagavantu Jayati Shri Bhuvaneshwari. Can I continue, Praveen Ma'am? I think I'll just Vipantham Karta. Is it okay? Bhajana. You can follow. Then I'll take it up. Stanza wise. Is this okay, Praveen Ma'am? Yes. Dilip Ma'am, are we comfortable with this? Not everybody may have the book. I can't expect you all to repeat. So I'll repeat on your behalf also. Chitsvarupa Mahamonanadaspanda Hrimahi Jayati Shrivalli Chidabha Jayati Shri Bhuvaneshwari Vishvabija Vishvadhatri Vishvapralayakarini Vishvabija Vishvadhatri Vishvapralayakarini Vishvachakre Shri Vimochani Jayati Shri Bhuvaneshwari Chitsvarupa Mahamonanadaspanda
मौनानाद स्पन्दा ह्रीमहि चक्रनिलया वर्णजननी चतुर्वाणी सुलक्षिता चक्रनिलया वर्णजननी चतुर्वाणी सुलक्षिता सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या जयति श्रीभुवनेश्वरी सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौनानाद स्पन्दा ह्रीमहि मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी जयति श्री भुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीमहि जयति श्रीवल्लीचिदाभा जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीमहि This gives us a base to do even chintana of the mother. Otherwise, there are so many things. So, accepting Bhuvaneshwari as not a particular deity, some located or whatever, the all-pervasive Shival Anugrahatnika Shakti. We have invoked her. One hint is given, Mahamauna. She is in Mauna. She is not perceptible through our senses. The more we look within for strength, Atmanirbhar Zamcha Padetati. Because here we cannot define the Atman. We are trying to understand the Atman. She is the one who takes us within. Without her guidance, her protection, it will be very dangerous trying to look within. First of all, there will be too much distraction. I don't feel like, I'd rather do seva, I'd rather do bhajan. Sitting for 10 minutes, 15 minutes is a burden. Too much restlessness. Make an attempt and then too many fears, all things cropping up. To see us through all this, the mantra is required. The anugraha which we initially invoke, and then understanding better that in silence she is perceived. It is a little more than samparka, complete being one with her. Nadaspandayasa, and she is very, very happy and we do the mantra japa. Shakti jagrazata sharirantu. Vishwa bija, Vishwa dhatri. विश्व प्रलय कारिणी विश्वाच बीज जाऊन से बीज से ही तो वृक्ष उत्पन्न होता है. So literally the bija is planted by the Guru Shakti as the mantra Diksha Dhyana Pura. We nurture it, protect it, and as like in any other seed, 1 week over nothing is sprouted, so I dig it out and try to measure the progress. You will destroy. So keep it, don't discuss, don't say it aloud, etc. Even psychologically, a sense of this is important, this is mine, has to be built up. If you're casual with it, ki shakti vatta. So that cautioning is there. So Vishwa Bija Zaunasa, from her the entire creation. And in me, and in the roop of the mantra, she is going to blossom. Vishwa Bija, Vishwa Dhatri, Dharan Kartari, Dharan Karne Wali. The one who holds, who protects, who nurtures, as an Kalamgelek Abhivriddhi Sata.
विश्व धारण करतली. Not only that, संपूर्ण जाना पड़े विश्व प्रलयकारिणी, सृष्टि स्थिति लय. ती करता असता ceaselessly in her abandon, in sheer joy. These elements have to come in my upasana. This sense of joy has to come, this seeking freedom. It should not become ढर्रा नहीं बनना चाहिए. हाँ ये किया ना उतना किया जो बताया था बस, that's all. Let it come. You get your initial intimations of strength when you sit, you do your japa, and that will percolate your regular life also. एक sense of एक poise म्हणता आती, less tendency to give in to agitation, etc. All these things, first manifestations of her grace. Sharan Vachul Bhuvaneshwari Mayari, her Abhaya Mudra is first understood. I can take a breath, I can relax, I can work my way out of this or aspire for something better. This is the assurance that one gets. Lakshana. Tashiti Vishwa Bija, Vishwa Dhatri, Vishwa Pralaya Karini, Vishwa Chakreshi. Chakra Mary, Chakra Viho, like Abhimanyu got caught in the Chakra Viho. You're all familiar with these concepts also, not just the story and narrative. So Chakra is something that you get enmeshed, you don't have. So she is a Vishwa Chakreshi. She not only creates, it is not just random creation as created. There is a certain system in it. And that is propitiated when you do the puja of the chakra, etc. So you have the, you're aware, it's like a citadel or a fort. You have 4 entrances. Then there are so many triangles and lotus samonasta. What is it? There are grades, levels and levels. The strong devatas who protect the pal, etc. are on the outside, like the same trees. As you progress, the subtler and actually stronger devatas are there. And they are all the devis, the yoginis of the mother, who is right on the bindu, right in the center. So as you develop your adhikara, you are permitted within. Shri Chakrachi Puja Mantati, Kalyakta. So why is it so, oh Bapre, not anybody can start that and be cautioned? Because Devi may be happy, but her attendants may object to your presence if you are not qualified. Ahankaran kelna hai, kal ke ek budwan pan kaya, say out. So very cautiously we do the puja, even the internal. As we progress towards the Atman, towards the mother, we have to be very careful. Subtler, stronger, more demanding disciplines come in our life, which the sadhaka senses and he responds to it intelligently. So the Vishwa Chakreshi is, and at the same time, when she is propitiated, Vimochani is Vimochan karna hai, to release. She who releases from this samsara of birth and death, that's bhava, jeev bhava. She who releases us into our own fullness as Shiva. Shivoham Malile. So Vimochani is on us. Vishwa Chakreshi and Vimochani. So in this particular stanza, you have all the elements, the Panchakritya of Shiva. Srishti Karta, Srishti Karno Magiri, Taj Dharan Karta, Dhatri, Pralaya Karini, Pralaya. She does the Nigraha by saying, by this is the system, you are stuck in it. Vishwa Chakreshi. But once you understand who's the master of this, when you appeal to her, she becomes the Vimochini, liberate Kartali. That is Anugraha. Srishti, Sthiti, Laya, Nigraha and Anugraha Kartali teaches her. I don't have to turn to anybody else. When you really understand Guru, Shakti, Kaslamari, all this begins to make sense. Tashyashili Bhuvaneshwari Jayati. Magir Spashtataya Chakra Nilaya Varna Janani. Nilaya, the board. So where is she? All pervasive. At the same time, where do I propitiate her? I invoke her. I say, this is where if you reside, ma'am, I'll be able to appeal to you, pray to you, do your seva. So Chakra Nilaya, Chakrantavahan Kartati, Varna Janani. Varna, many meanings of this word, color. But here we say Varna, letters of the alphabet, Sanskrit alphabet. So she is Mahamona. Then there's the first Spanda in her. Ninadotpanzata, Nadotpanzata, Animagerika, sophisticated, Akshara Rupina, A, E, E, vowels, consonants, Yatati, through which we express, we give, we receive knowledge, and it is much, much, much more than that. At a subtle level, it is the
that Shabda Spandana which brings about the Srishti, etc. So Tashi Varna, letters of the alphabet, she is the Janani of that. So Tashasa Chaturvani Sulakshita, she who is highlighted by the Chaturvani. मेरी वाणी मेरी 4 प्रकारची वाणीची अधिष्ठात्री जाऊन असं ती म्हणून आमगा संकेत केला. Should we go ahead like this? It's getting technical. I started with Manasa Vacha Kaya. Normally tash karta thi. So there, physically I'll do seva, verbally I'll do stotra, bhajana, speech. And mentally I'll do japa. Now, when you begin to understand, Saraswati Aradhak tumi, Saraswati kal star astati, the whole thing changes. You'll have to understand now Varna or Vani not as just speech. Chaturvani Sulakshita, she who is highlighted by, is rather brought out by the 4 forms of speech. So far clear? Okay, say this mantra. I tell somebody Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Say it loudly, you can increase the volume. Say it a little lower volume. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I can ask the person, don't say Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Reduce the pitch. Om Namah Shivaya, 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 Om. So when I say this mantra, Om Namah Shivaya, as low as I can, even at a lower pitch and volume, it is called Upanshu. Upanshu means under your breath, Malelvari. Still, it is the uttered speech. Speech, I am saying it. Now, with some proficiency, I say, don't know your lips. So now what are you doing? You're doing it mentally. So we have a clear one way of looking at it is uttered is speech. What is not uttered is thought. But when we speak of Chaturvani, I am afraid you will have to see speech in a different manner. The uttered is Vaikhari. And when I bring down the volume and I am doing my correct breathing and I am intensely aware of the mantra going on without moving my lips and I am consciously doing it, it gets into the Madhyama level of Vani. We won't call it thought. We will still call it Vani, but it is Madhyama, subtler level. That subtler level of Vani, where I am able to now do, how fast could I have done this? Okay, I'll take a slightly longer one. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. There is a rate. There's a speed I cannot cross because otherwise I'll start fumbling. The lips, the tongue can't go beyond that. But once I stop using them and I'm just aware of it, not getting tense, that is why the diaphragmatic breathing is going on, that becomes a vehicle. That breath is taking my attention to the mantra japa that is going on without using the tongue and the lips. It is still, I am consciously doing it. So I can say, yes, this is still Vani, but it is not speech. So now Vani is seen as the uttered Vaikhari, the intense awareness of the mental japa that is Madhyama, and when it becomes more subtle, it becomes Pashyanti, Anita Paravani. That is Bhuvaneshwari, the source of Vani. So where is the difference between speech and thought here? There is no difference. Please don't try to think uttered is speech and mental is thought. We break the difference and try to understand Vani as it goes deeper and deeper from our viewpoint. And from the Devi's viewpoint, it is that Vani which comes out. She is the Paravani. If we become like Sama Sama Adilaktana, Pashyanti Starar Anubhavzata of that mantra, where the whole context changes, you are not an individual, you are not aware of the body, there you're becoming one with the mother of your own Atman, Tashizatasta. But we tackle the Vaikhari and the Madhyama. Vaikhari is what we do the bhajans, etc. with. The Madhyama is what I'm insisting people should practice with the correct breathing. There, what is the first qualitative difference? It increases, the speed increases. So, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Once I have become relaxed, I'm aware of the breathing very gently, diaphragmatic. I don't know, for some reason that triggers off. It becomes a vehicle which takes your attention from the uttered to the unuttered, Madhyama level of speech, of Vani. And there the mantra goes on very, very fast. I call it a brisk rate. So I should be able to do it like this.
I've done Om Namo Narayanaya in 11 times. If I were to do it verbally, it would have been very slow. But not tense, paying attention, not trying to concentrate, relaxing, the mantra begins to go very fast. Here you are being led into the realm of mana, which is very, very dangerous alone. So you're protected by the mantra. Your desire is only to touch the feet of the mother, so that guides. And at that level, Divya Shakti Astati, the attending devatas of the mother, they are propitiated, and a lot of strength, a transformation begins to happen in the sadhaka. So that was the main point. In during this, when you get so much time, you can't go out. There's a possibility of cabin fever happening. Too many people in the house. Learn, use this. I'll develop my titiksha instead of giving in to that, same irritation, same reaction, etc. I'll change and I'll draw strength by going in, taking the mantra deeper. Chaturvani Sulakshita. At least let me be aware that I can do the mantra at a mental level, which I won't designate as mental. Now it is the Madhyama level of Vani. I'm still with her. So that richness that comes, I don't want to describe, but definitely a lot of strength begins to manifest. And Tashi Vani Swarupen Ail Bhuvaneshwari, she has been extolled in the Vedas. Suktastati, she who has been propitiated by the rishis with the richas, with the suktas. That same Devi. You understand? Okay, I want something. Is this pramanik? Has anybody used this? The credentials and Zamkatne, I'll check out. Has anybody benefited? Yes, the rishis have done the stuti of this mother, Bhuvaneshwari. So I'm safe. Now I feel yes, what I'm aspiring for is correct. I won't be fooled. So Sukta Stutya Bhuvaneshwari Zaunasa Ani Mauna Vedya. Again it comes. Though she is extolled with your stutis, if you want to really understand her, you'll have to learn to be quiet, receive that grace, and merge into that. Mauna Vedya. Vedyama, who's known in the deepest, most profound mauna. The less of chatter, just that alert attendance. Literally in seva, the mind is in seva as the mantra goes deeper. In that mauna, increasing mauna, don't try to say this is perfect mauna. There's no point in trying to visualize or understand that mauna, which is far beyond our intellectual conceptualization. But we can sense that peace, we can sense that poise, and the intensity, the speed and strength of the mantra happening as we go into the subtler levels of Vani. So Tashitya Vadari, we begin to understand her Anugraha more clearly. Mauna Vedya, Jayati Shri Bhuvaneshwari. Sharirantunchasa, that is a given, we know that. Mula Suptya, Mula Antu, Muladharantu, she is Supta Zaunasa. Like a Jeev Bhavasa, I know I'm an entity, but I don't know what I am. I'm not aware of my fullness, and that is why this desperation. I want freedom at every level. In its fullness, it is the spiritual freedom. The deep desire for freedom. Freedom from sorrow, freedom from pain, freedom from the inability to express all those things are come in one hand through Reem are expressed. That I want to know. So Moolantu Supta Shili Mantra Deepta Zatati. She who is awakened by the resonance of her mantra. It can be Reem, it can be any Bijakshara. She is awakened. When the sadhaka receives the mantra, does it correctly, that Shakti within has to awaken. You pukar rahe ho, bula rahe ho, so she begins to respond. And to understand her responses, naturally, we have to seek more poise and that mauna. Fleeting moments. Don't think you'll be able to maintain, it is not being demanded of us. 15 minutes of total mental silence or something. It may not work out. So it has to be that vibrancy has to be maintained. Ek utsaha mantati. So if you sit for 5 minutes, maybe a few seconds of complete poise yapale. That will extend. Anitigal first prasad meri, remarkable things can happen at that time. You may get inspirations, you may get solutions to some very big problems also in that mauna. And that is what actually goads a sadhaka. It is not just some
15 minutes of duty that I have to perform during the day, it is going to make sense in my life. It's going to guide me also. These are the 100% surefire intimations of anugrah. Any other drishtant, any other whatever you will suddenly see something, etc., have to be taken with a pinch of salt. But the transformation that your japa brings in you will be the pramana, the proof that yes, anugrah mali and you're worthy of it. And this is what people have been attempting, even during these last 9 months. And I'm very, very proud of that. Collectively, Kalyan, and that connection has helped. Samparka, yes, I demand that you come here. Athang masta bar zakta asa. पांडुरंग आश्रम श्यामांगेल कालगतीन तू पंचवटी मठ हाकायली थंय ध्यान मंदिर आसा आमी थंय कॅम्प्स करतात आनी शिबिराचे खंयचे फंक्शन थंय करतात थंय अकेशिया had been planted at one time because it's a very good firewood government थंय केलेले now indigenous trees आमी घाल्ल्या ती 500 of चंपा खंय कदंब वर्णन केल्या acacia is a fast growing thing and it has to be regularly cut down. We used to sell those trees. Now what do? We bring them in the kitchen. We have got a new firewood stove. Very hygienic, very good. Charvi khatira. All nice things happening. So ta sampark now. You'll have to come here and see and taste the difference. Is that pralovan enough, Praveen ma? And येऊ का हो इतलं बरं काम करतं सती वर्षा एक पण येऊ का तशी साध्य जाऊन काम आम्ही प्रार्थना करतात मूल सुप्ता जाऊन आशिल्ली मंत्र दीप्ता आणि तिका एक प्रगती खंय सुषुम्ना पथगामिनी you may feel her presence like the acharyas have said Ramakrishna Paramahamsani Swamyani Kundalini Jagrat Jatan कसला अनुभव that is okay, that happens, but amka कळच मेरी that strength coming in your life, that guidance, that reassurance आणि मागे तिका मस्त प्रसाद असता जाऊनच्या सूर जाता शिव योगेश्वरी सुधास्यंदिनी Shiva Yogeshwari Zaunasa. She is the manifestation of Shiva's grace. Shiva in himself is Shiva. Shakti means Shiva in action. Shakti at repose, Madari, it is Shiva. This was a sutra I was given by Bade Swamiji. Sudhasyandini Amrita Sinchan Kartali. ती Zaunasa Purnata Diptali Bhuvaneshwari. Ashi Devi la Maradhan Kartati. भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी काळीकले म्हणाते फायनली आम्ही अंततो गत्वा गुरु अनुग्रह रूप म्हणून आम्ही स्वीकार करून करतात दॅट टेक्स केअर ऑफ एव्हरीथिंग देअर दी आय म्हणलेलं is prevented from becoming me if you have read one of my गोशाळे हैं अहंकार जायना I can't deny my ego, you understand? Swamiji, please remove my ego. I don't know, I'll have to do with some axe or something. What do you mean, remove your ego? Wo model is there. You fine tune it. Where you see a blatant ego, unashamed, he just bullies people and all. In a samajik level, that's a very evident ego, very egoistic. A little culture, sabjata, a person learns to temper that. Everybody else also has a right, so I shouldn't hurt anybody. Things like that. This is what we Sanskriti culture mahanchana. That is fine. So such a person may come out very good. He's not an egoistic or something like that. But when you deal with the divine, the ego is at a very subtle level. So there the purification that begins is entirely between your Ishtadevata, your Guru and yourself. Bas. Cleaning and Zamcha which can be a very demanding, painful process. But within no time, a sincere sadhaka realizes this is not me that is getting beaten, it is the kalmasha that is being removed. And aham madala comes out strong, not ego. So that is the beauty of this sadhana. You can understand what is happening at a very, very personal level. And that is where we demand this anugraha. And its manifestation will be in our life. The strength, etc. coming. एक बर जाऊनचे अमंगलता वच्ची. हीच आम्ही प्रार्थना करतात की वैयक्तिक स्तरारी करात on a personal level and collectively. Then पूर्वजांगेल अनुग्रह जाता आमगेल कार्य करता असं म्हणून बरे पण जाता आणि गुरुंगेल फुल अनुग्रह येता मार्गदर्शन जाता आम्ही ह्यांची प्रयत्न
करता आसत and I'm very happy and proud to see कितले आपत्कालीन परिस्थितींत तूं कितले संघटन जाल्या कितलेक बरं कार्य करता म्हणून लोकांनी प्रयत्न करून यश प्राप्त केल्या आणि वैयक्तिक स्तरार सुद्दां उपासनेन तूं मस्त वाडयल्या तीव्रता. Anything else specifically you want me to tell you? Aditya, Kalya, Shilmay, Shashank, your representatives, any questions? आम्ही सांगितलं right at that time there is a tendency, anxiety and ह्यान जायना पडे to eat a little too much. So control करा ती आणि खातन सुद्दां हगूर खाया ती, chew it well etc. assimilate जावचे. Some basic instructions दिलेली. खाणाच म्हणून पिता ते चिरागान पेटयलें कळ्ळें. कुकिंगाची कलकी करतोस काही रेसिपीज आणि आमची है व्हेरी इंटरेस्टिंग. ह्या वेळार सुद्दां घार बसून न्हू हे दादले माम सुद्दां इंडियन आमची गेल रेसिपीज दे शेअरिंग दॅट. आय थिंक हागल शांतिशाल धुवेने केलेलं ना पेस्ट्रीज अँड ऑल युवधाराचे व्हेरी क्रिएटिव्ह. सो खाणाचे कमी खाण आय मीन मॉडरेट इन माय खावचें आनी एक त्याज्य म्हण करचें ना ते करच्यान तूं एक कल्चर बरें जावं का म्हण उद्देशान खातना एक प्रसाद म्हणून आनी वेस्ट करना म्हण जाल्यार आय थिंक दॅट इज रिस्पेक्ट फॉर फूड लायक इन अन्नपूर्णाल हें. एंड देन इफ यू एसिमुलेट एंड यू नो वॉट योर बॉडी वॉन्ट्स चड जायना शी दॅट इज इंटेलिजन्स. इट विल हेल्प इमेन्सली नॉट ओनली एट अ फिजिकल लेवल इन युअर अनुष्ठान्स एंड एक जनरल अवेअरनेस. I don't know what I ate tashi zaina. You will begin to know. So at all levels we invoke that grace and corresponding called discipline hadaka. We are willing to accept that also in life. So that is where it gets very, very interesting. Anikale sang cheshilva sangati. Kale nimgun chesle nimge aati. Praveen mam, Kishore mam kale ashilva. मस्त खुशी झाली. हाँ जी बोलिए. मगल एक आता स्वामीजीनी सांगलाय तरी मगल एक अनुभव सांगता लास्ट 8 महिन्याचा. ऍक्च्युली लॉकडाऊन जायना पडे एक प्रकारची अशी नैराश्य म्हणता ती तशी येऊची पॉसिबिलिटी आशिल्ली. कल जातले जायना आशिल्ले. बट आय मस्ट से की इन द लास्ट 8 months एक तरी मठाच काम करच केली की एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. अशें हांव पयलीं करना आशिल्लें अशें म्हणना जाल्यार एक आनी एक मस्त एट हाय लेवल वन कॅन से इट द कनेक्ट म्हणटा ती संपर्क म्हणटा ती जो आनी वाडलो आनी मठाच काम करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मस्त मेळ्ळी विदाउट इम्पॅक्टिंग माय ऑफिस वर्क. एंड स्वामीजी आय टेल स्वामीजी रेग्युलरली अबाउट माय ऑफिस वर्क ऑल्सो. त्यावेळी किंमत दिलें जाल्यार सुद्दां एक कल म्हाका सांगूंक जायना जाल्यार इट वॉज रियली एक कनेक्ट शे जावन न्हू. आय रियली फील वेरी कल म्हणटा ती रियली लकी फॉर्च्युनेट एक आय ब्लेस्ड. This is my personal experience and I just wanted to tell. I think I was lucky perhaps to interact with Swamiji on a regular basis, but whatever it may be, and I hope the same kind of experience will be shared by everybody or just be felt by everybody from our community. It's a unique opportunity in a way. It'll pandemic जावन सुद्धा लोकांक मस्त त्रास जावन सुद्धा सगळ्या पद्धतीन लोकांनी येऊन एक स्वामीजीनीच म्हळे की संघटन झालं आणि इट्स समथिंग युनिक. स्वामीजी इट्स आय एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लेवल. आय स्पोकन टू मेनी चित्रापूर Saraswats. They have also expressed and the kind of a unity one has seen in the last 8 months. And the other thing is Swamiji lot of last 3-4 वर्षांत की विंगड चित्रापूर सारस्वत म्हणून कितकी एक स्वामीजींगल एक फॉलोअर्स जाल्या ती. I have spoken. I was fortunate to speak to some of them. They also got the feeling of blessings of Swamiji. खंय तरी तावनो स्वामीजी सांगती मेळू जायनी तांकां 8 महिन्याच्या ह्याच मिती. बट दे ऑल फेल्ट की कलकी खंय की तावन एक अशी
अदृश्य म्हणता ती तशी स्वामीजींगल शक्ती तांकां ब्लेस करता. So this is something which I thought ki I should tell this Swamiji. I understand. First, because of this lockdown, I think Praveen ma'am, you could not make any excuse. Upon office antasam, I could get at you anytime. But it is to your credit, with whatever you are now setting out on a personal level, titla astan sudha you have always given time. Yes, but intensity, vadil this, I also sense that. That is because groups, teams मस्त झाले आणते. दिलीप ma'am will also second this. आता जातं असं US असं खंय कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड जातं असं आमगेल हांगा बेज एक स्ट्रक्चर असं DFC admin आणतो आणि बरे teams झाले आणते. And they have really crystallized, I think, in the last 8 months, surprisingly. And the teamwork also is happening, because you can have teams and they can be slightly dormant where I have to start yelling at every stage. No, but the teamwork is happening, that I sense. So I think you're correct in feeling happy as president of the standing committee ki ek bare jatas, and your personal satisfaction also. At all levels दिव्य स्तर सुद्धा अनुग्रहाचे समप्रकटन झालेलं आमकां अनुभवायला, लोकांकय अनुभवायला. So मस्त खुशी जाता. आणि we have somehow used this correctly. हटानी असुफाव असं जबरदस्ती बसका, but still केल्या. Sustained कोणाले जायनी जाल्यार सुद्धा कले वायट लेखा म्हणना. 1 महिने केल्या मागीर 2 months it was not so good, again doesn't matter. बर केल्या थंय एक संस्कार बसले आती, and with that you can still build tremendous things. So उघड आसतावन घेयाती. हांवें सत्य प्रवीण मॅम म्हणलेलें आहे की एक तीव्रता येता असं, आणि द तीव्रता इज सिन्स इट इज नॉट फॉर एन इंडिव्हिज्युअल ओनली, मेळणं करचें, इट्स ओपनिंग अप. आणि प्रवीण मॅम म्हणटा तशी हांवें म्हणचें, आय एम ब्लेस्ड की गुरू करून घेता असत काम एक कर्तव्य म्हणून असो कसले असो एक स्पॉन्टेनियस गुरु भक्ती व्यक्त करची एक अवकाश दिला म्हणून परंपरेचे कसलं एक महिम असं कोळ उसूर जायना पडे आनीकन म्हणचे धन्य हांव म्हणचे. मागीर हे सगळं कल्ले हँग करका तें करका नासता, दॅट इज देर एक गायडलायनशी एंड जाता असं म्हण जाल्यार इट इज एन इंडिकेशन युअर कनेक्ट इज बिकमिंग स्ट्रॉंगर. तशी जाता असं. सो लेट अस कीप दिस, nurture this orientation which we have discovered, strengthen it. But it is true what you are saying. Swamiji, दुसरं एक सांगचे connect आता again on the same subject of connect की आयचे हे जे संपर्क जे कार्यक्रम आसा तातूंत इंडियान तांदूळ लोक आसा तिची अटेंड करता आसा ती. But we have the people attending from UK, people attending from the USA, East Coast, West Coast, आणि एक ठिकाण ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड. सो इफ स्वामीजी टेक्स दी 2 एक्सट्रीम्स, एक ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड आणि दुसरा आहे वेस्ट कोस्ट ऑफ USA. आता साधारण हांगा ऑस्ट्रेलियान तो सकाळ जाले, सकाळ इट्स past midnight, इट्स ऑलरेडी 1 o'clock in the morning. तुमच्या तसा मागशे आमगे डॉक्टर अनिल माम मुनकूर ऑस्ट्रेलियाचो उलयलो, ताका म्हणलें हांव की तुमकां लेट जायच ना हांवें. ना आम्ही अटेंड करता ती. And I am quite sure he is attending this program. Then of course we listen to Milind Gokand Mam's conversation before the session started. Yes, I was eavesdropping. And he said he and maybe 4 o'clock something, 4 a.m. सकाळी 3:30 घंटे उठावन आणि रेडी जावन ती बशिली. So you have got 2 other extremes of this global connect we call about, and this is the global connect झाले आता. Correct. आता स्वाम्यांनी म्हणेल वारी एक विश्व रूपानेची एक कनेक्ट झाल्या, संपर्क झाल्या. ईस्ट कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड गोइंग टू द एक्स्ट्रीम वेस्ट कोस्ट ऑफ USA. एक प्रकारचे आमगल पण स्वामीजीन भजन आता म्हणता वेळी विश्वरूपे ते संपर्क जाता. Very true. Very sweet. Milind ma'am kale ashilva. Nice, Swamiji. We are blessed. We are blessed to have your darshan.
every time anyone from the US visits Swamiji, they request Swamiji to make a US visit karka manu. And Swamiji has said, because of the traditions of the deities and the Nitya Krama for the various Shivaling and all those Krama, that and the sanctity of those things, it is not possible to travel with these abroad. And all the laity from the US has been praying that we should have more sampark with Swamiji. And in this new normal, as Praveen Mam said, every crisis is an opportunity to do something with life or with better things. As a result, though it is early in the morning, many people in California are up, and also East Coast and West Coast. A lot of people SMSing me, and we are so glad कि हमका we get to see you, we get to hear from you guidance in these tough times, and to use some technical words which people from Silicon Valley are so used to. You are connecting with us on all channels of communication, omni-channel communication. We get updates via the Anushravas. We get to see you in this Sampark, and we would love more of this. And all the people are blessed and feel blessed to have the darshan and listen to you on a regular basis. We really love this, and we want to, and as you rightly said earlier, in the midst of the crisis, is to find a path towards keeping engaged. And Swamiji is encouraging us to visit Shirali with all these updates on insisting, right? So this reminds me, when I was in India and just moving to the US, the most popular ad was this candy called Melody, and it said, "Melody khao, khud jaan jao." So it is an invitation for all of us to come and partake in the melody of so sweet, the mud. Very Thank true. you very much, Swamiji. And any swara you bring out, it will still add to the melody, let me assure you. Right. Even apaswaras become unique in this. So let us participate fully. Right. So you don't have to come up to a certain mark or something. And it's not a religious etc. which stops me or prevents me from coming there. Swamyani thai Ireland, America, Canada hani host kelia maskeri ani Kishore Mam will tell you kitul gom to zalel chaturmas thing kelele. But at the rules regulations have changed. So customs and chanasta, they may insist and bhasmakal and drugs away. And even if I get it, the vigrahas wrapping and kalyar, they may insist and podonchas. Sparsh amni snan karnati vaparnati. These are the small issues. And I also believe that when you are the hosts, you're generally so caught up in the arrangements that but if you come to such a place, you can imbibe more. So it is always good, desirable. Shirali Karla Ashisthanariamche. But Hasampar Kami Davorya, सगळ्यांकय प्रति यमच्याक जायना आनी तो एक प्रामाणिकता आसा आमकां फीडबॅक मेळना फूड कळटा वय की ना पयलीं पंत केलें थोडे 1000 लोक आशिल्ले खंय मागीर सेकंड टायम करतना 400 आनी मागीर टुवर्ड्स द एंड 100 मात्र आसत म्हणा फूड आमकां की आमगेर संपर्कान गडबड जातास म्हूण लायकलें मागीर आतां टेक्निकल प्रॉब्लेम्स आशिल्ली कोण पळयता ती खुशीन पळयता ती म्हूण आमकां सांगलें ती 10 आसत ती 100 आसत ती म्हूण सो आय डोंट गो फॉर नंबर्स नाव there ek kon padeta whoever is interacting there is something good we are sharing. I'm happy with it. I'm a little okay 1700 users at Ravi Santas. Still it should be meaningful, right? So let us connect. So I'm very happy. Aji 1700. Acha Kishore Mam kale ashil vai sang che sorry. 1 lakh Praveen Maman आणि 1 million Maman मिळेल म्हणून I'm sorry, can the rest get to hear what you're saying? Any idea?
others, not just whom I see. Yes, sir. They can also hear. Okay, then I don't have to. Please. Kishore ma'am. एकलाक प्रवीण मामान आणि मिलिंद मामान मेळून म्हणकेची आम्ही सगळे हांग लागता की म्हळ्यार वी आर सो लकी टू हॅव बीन बॉर्न इन दिस कम्युनिटी एंड ऑल्सो वी आर सो लकी की स्वाम्यांगल आमकां दर्शन मेळटा संपर्क मेळटा संपर्क खंयचे नमुन्यार आशिल्लो तरी तो संपर्क आमी पर्सनली सगळ्यांक संपर्क मेळटा म्हणून तशी घेता ती आनी तशीची स्वाम्यांगेले आशीर्वाद थंय थावन आमकां कृप मेळटा म्हणून सगळ्यांक वायब्रेशन मेळटा हांगा आमी विशेष साधनाय करता ती आज ही सांजे साधना वर्गाचे मीटिंग आसा वर्च्युअल ऑफकोर्स बट तांतूय देवी अनुष्ठान ते विशेष रुपान करतात आमी आजी आनी सुरवात करतनाची गुरुपादुका स्तोत्र परिज्ञान त्रयोदशी हे पुराय जावन आनी तांतू अनेक इंटरेस्टिंग म्हळ्यार स्वाम्यांगल अनुग्रहशील शिवाय खंयचे जायना म्हणून सगळ्यांक अनुभव येता आसा आनी खंयची लोकांनी इतल्या वर्सां तूं चॅन्ट करचो प्रयत्न करनाशिल्लो त्या लोक सुद्दां भोग आमटेरी तेरी सगळे चॅन्ट करूं शकता ती इतले मात्र न्ही प्रार्थना वर्ग आता 29 नोव्हेंबराक स्वाम्यांगल वाडदिवसा निमित्तान आमी भजन दवरल्या तांतू प्रार्थना वर्गाची चेडवां प्रार्थना म्हळ्यार सभा प्रारंभ प्रार्थना म्हणटली आणि सभा समाप्ती प्रार्थना म्हणटली मध्ये एक भजन चेडो म्हणटली बाकी सगळे चॅन्टिंग भजनेचे आसता सुरवातीक ती पुराय हांगाची म्हळ्यार पार्टिसिपंट्स म्हणटा ती तशी युवा धार सुरू जाल्या वी आर जस्ट वेटिंग फॉर गिरवाण प्रतिष्ठा सुरू जावच्या आमी रक्त सती म्हळ्यार चातक पक्षा म्हणके आमी सगळी रक्त सती कितकी लोकांनी तें विचारलें आनी आमची गल मात्र न्ही विंगड लोक सुद्दां हातू मस्त तांकां इंटरेस्ट आसा चातक पक्षा म्हणजे राखून आसत आमी चोंच्यो उगोवन बसल्या ती केन्ना आमकां अनुग्रह जाता म्हणून आनी अनेक हांग म्हाका म्हणका दिसता स्वाम्यांगल अनुमती आसल्यार म्हळ्यार हांगा कोंकणी असोसिएशनाचे पिकनिका वेळार एक मनुश्य हाका मेळ्ळो आमगेल गुरताच्या हरशी जाम येतो जाल्यार तो विंगड तो आनी तागेल चल्ली सांज चल्ली अबाउट 4-5 वर्सांची तांणी संस्कृत हांव उलयता ती आणि ती कशी उलयतात म्हणून हांव ताका विचारलें आयकूं येत काय म्हणून तो म्हणालो अवश्य आयकूं येता म्हणून सांगून ती सांज चल्ली बापसो विचारता आपण थंय वचून झाडां मुळा बसशेत काय म्हणून संस्कृतान विचारलें तेणें कडेन हांव विचारता ताका की कशी तुमी हे इंटरेस्ट घेतला म्हणून ताणें म्हाका सांगून म्हळ्यार यू वोंट इवन इमॅजिन बट वी हॅव बीन फॉलोईंग श्री चित्रापूर मठ वेबसायट टू लर्न संस्कृत आणि आम्ही संस्कृत शिकता म्हणून सो आणि ह्या पुरा ऍक्टिव्हिटीज जाता आसतना आमकां कळटा की हांगा कशी सगळे भवानी शंकर देवा गेलो सगळे गुरु परंपरे गेलो आणि स्वाम्या गेलो अनुग्रह कशी आमकां मेळटा आसा आणि हे पुरा इतलो दूर बसून सुद्दां साध्य आसा आणि आमची गल हांगा USA म्हणजे मस्त लोक ना ती मस्त कमी फॅमिलीज आसत जाल्यार तांतू सुद्दां कशी एकडे येवन सगळ्यांक सेवा करच्याक अनुग्रह मेळटा हे सगळ्यांक पदोपदी जाणीव जाता ताची आणि स्वाम्या लागीं एकच प्रार्थना की आमकां सगळ्यांक थंय थावन अनुग्रह करता आणि आमकां कृप आमचेर कृप करता म्हणून अवश्य हो तुम्ही आमच्या खातीर दूर नात हो देव कशी लागीं आसा तशीची तुम्ही अत्यंत आमगेल निकटच आसा ती परंपरागत अनुग्रह प्राप्त केलेले तुम्ही तुमची मिती दुसरी लोक येता आसा ती ती दुसरी म्हणून वर न्ही तशीच एक भक्तीन येता ती तांकांय दृश्टांतन जाल्लेलें आसता आमगेली एक जबाबदारी वाडता तांतूं म्हणून ते गांभीर्य येता आमी दीप नमस्काराक सांजे वता ती मागीर अष्टावधानाक संध्या मंडपान बसता ती ऑलमोस्ट प्रति दिवस करचे प्रयत्न करता ती सो ह्या पंत चातुर्मास मागीर एक एक्सटेंडेड चातुर्मास आशिल्लें थंय बशिल्ले थंय ती प्रेरणा येवच्या सुरू जाली बिगिनिंग ऑफ दिस इयर बिकानेर थानीक 100 लोक आयली आमगेले संबीत साधक आयले परमपूज्य सोम स्वामीजी तांगेर शिश्य आयली मागीर हें आमगेलें सुरू जालें लॉकडावन तांतूं एक
I suddenly realized इतू सगळं मी वेब पेज रिसर्च करता असताना बडे स्वामीजी कले एक फोटो सुद्धा घालनी. I had not done that. The very thought of doing anything like that, बापरे म्हणून दिसताले. We just used to send. So एक कल्या घालता असत म्हणून एक परिचयात्मक एक पॅरेग्राफ बरोवन कळतीन तसं आर्टिकल्स आहे मी. आता मी तशें केन्नाय बरें न्ही व्यक्त करनी कल की आवश्यकता आशिल्लें का ते व्यक्त जाल्लें. आता एक तर पूर्ण जाल्लें. आता मुखार पळया कले प्रेरणा आयली हारी. बट परिप्रश्न म्हणटा ती त्या हातून anything sparking? Shashank, have you heard this word anywhere? Pariprashna. खय आता गीतेंतु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. Approach the guru, the acharyas and know that, get that jnana manas, atmajnana. Kashi tadviddhi pranipatena pariprashnena sevaya. So we see it in the reverse. First sav kuru sur kartati, that is where you connect. Simply receiving you won't be able to digest. When you do something, they connect. Yes, I belong. Then your questions become valid. Pariprashna. So Pariprashna in the Bhashyam, Shankar Bhashyam is how Atma Makal hai. Direct. It is for the advanced sadhaka. Not this, not this. Is this the Atma? This is the Buddhi. This is a figment of my imagination. This is not a correct thing. This is Atma. Muntata Sheka Pariprashna. Go on questioning Munasta. If you have the adhikar, that much vairagya, you may be able to sustain it. Otherwise, you will go into depression or become a nuisance, a very boring person. Trying to say, oh, I don't have any, I'm nirlit and all. There should be a joy in life. So our pariprashna is, in our interaction, let us get the purification. Let that happen. And in that, as I said, in expression also, this is what is happening. All Amgal volunteers are tremendous. These people have been with me for quite a few years. Sana child was shelling hot dozali. At Tangel child, it's such a sweet thing. Thirdly, Tangel Jivan on the ups and downs on Padelianti, Ketu Tras Ashila, Dukkazalele. That just went park or Yeonu can't connect Zata ani ek publicly declare karta. Maikala upon sadhan karta, you don't have to wear your religion on your sleeve, but karta ne ek swabhimanan ko chatakal ami karta sati sagal activities. Then हमको दिसता आणि मस्त खुशी जाता. शक्ती समची दैविक स्तरारे मात्र नाही वैयक्तिक प्रत्येक साधकाक स्पर्शकोनो सम प्रज्वलित करतं असं म्हणून आमक दिसून येतं असं. तुमगेल माध्यमाने दुसऱ्यांक तिने आमगेलीन जाऊन येतं असं ती. आणि तितल्यांची या समाजाची एक खूबी म्हणून येतं तुम्ही दुसऱ्यांक स्वीकार करता ते. मठांत ऍक्टिव्हिटीज आणि कल्याण शिबिरांतून जालेला आम्ही पळयला मस्त संतोष जातो असं. ती उदारता सारस्वतांतच गुरुंगेलांनो ग्रहानं ते असं गोंते ताका एक प्रोत्साहन मेळ्ळो. बट इट इज व्हेरी गुड. सो तुमकां कोण कितें सांगलें तुमगेल्या वेबसायटार आमी शिकली म्हणून तें एक प्रबोधन आमी करया म्हणून एक प्रोत्साहन मेळटा म्हणून ते कोण करया. व्हेरी नायस. आदित्य, डू आय नीड टू नो एनीथिंग योगधाराचें? आदित्य तुका व्हिडिओ स्विच ऑन करतोय? ऑडिओ ऑन करता पडटा. आदित्य? Sorry. Yogadharache, recently we did a bhajan seva Navratri Nimittane. I saw that, ma. Very sweet. Because everyone actually, they were missing being in Karla or Shirag at Navratri time when that joy is really, they experience. So then we felt, how do we express it? So we felt, let's do something unique and put it forward as an offering. It was very sweet. That was one thing we did. And Makich, I think Shashank also has, once he's been part of Yogadhara now, a lot of activities in the US. So Absolutely. Share something if he wants to. Yes, Shashank, tu sang na? Swamiji, hang US मस्त विंगड नमुनाचे प्रोग्राम्स ऑर्गनाइज जाता सती. प्रार्थना वर्ग 10 वर्ष झालाय आता रिसेंटली स्टार्ट करून. आणि पद्मापतची गायत्री बंटवाल त्यांनी मस्त
प्रोग्राम्स इव्हेंट्स ऑर्गनायज करून कोंकणी शिकोवनचे कोंकणी उलोवनचे त्या सगळ्या शिकोवन सगळं मस्त विंगड विंगड नमुन्याचे प्रोग्राम्स चालू आसा ती युवधारा एज वेल युवधारा देर आर लॉट ऑफ programs that we are planning to organize and we are doing it. College satsang sudha zala, which happens every month. It's been a while since Ashok Mam, Vanita Pachi and Umesh Mam, we have been organizing these satsangs, and it's happening every month, and every time we do this we feel that there is this connect with Swamiji, and it's only because of the connect that it's been possible to carry this on for such a long time now, and it's happening regularly every month. युवधारा आजी सांजे देवी अनुष्ठान म्हणून करता सती थंय कितले घंटे रे हांगात 9 घंटे जावन चायला सकाळी एम बय आणि सांजे 7:30 ईस्टर्न टाइम we'll be doing an online देवी अनुष्ठान which is again trying to coordinate the timing with the Indian Preeti Pachi and Kavita Pachi have organized for the birthday of Swamiji the Devi Anushtan. So we're trying to do it at the same time, so hopefully many people will be able to join. I have shared the link for the Devi Anushtan with the people that we have as Amgal email DL and distribution list to any WhatsApp or share kelya. So we are hoping to have a good number of people that will be doing Devi Anushtan. In the recent Yuvadhara event, 13th November actually, on the Gregorian calendar birthday, we did Deep Namaskar and had a short evening prayer session with the Yuvadhara and the general laity. And then we had this breakout session in which a couple of Yuvas, not a couple actually, a few Yuvas have been talking about doing Gayatri Anushtan as well soon. So that is something that we are thinking of doing sometime maybe next month. And all these what you propose to do, Gayatri Anushtan Mary, you want to do the Nyas, etc. No, Gayatri Anushtan, you send me the details. Right. I'll youngsters want to do Gayatri. I'm going to ask one of the representatives, maybe Adit can help me get through to someone who can help us understand how exactly Tajnyas Chaitanya Chandra Varkara, Chaitanya Mama Gulwadi Nimgoya. So Aditya will do that. Ani Sankhya Kitli Mano. So it's good to get accustomed to the Sankshipta Sandhya Vandan. Get accustomed to that, but then don't sacrifice the number of Gayatri Japas mantra. So quickly maintain korka minimum. So in that context, I wanted to know what you people are planning. Right. We just thought of it, Swamiji. We haven't planned anything yet, but we'll probably contact Adit or Chaitan Mam as you suggested. Yes, they'll keep me get some guidance from them. The point that I was going to make was, Swamiji, we're doing all these things at the time when we're doing it, and the activities that are happening is great. I mean, we are feeling the grace of Swamiji, and luckily during this COVID time, there's so many amchis that have been working in the medical field as well, and also doing a lot of EMT, emergency, but luckily by your grace, Swamiji, we haven't heard of any calamity. So thank you for that. The main thing is करतात ना इथं धैर्यपूर्वक करत असते मस्त अवेअर असते लोक इवन हांगा आमगेले खंय मठ असती थंय एक कसले त्रास आसा म्हूण जाल्यार कॉन्ट्रिब्यूट केलें स्पेसिफीक सोशल हॅम म्हणून तुमी पळयल्या दॅट अवेअरनेस एक सेन्सिटिविटी म्हणटा ती तें पळयल्यार खुशी जाता स्वार्थी न्ही मेन थिंग कळ्ळें वॉट यू टेलिंग मी is Swamiji, the Sampark session, which is really, thank you so much for doing this for us, and we hope to have more and more in the future. It's not a compromise, huh? I don't come there, you don't come here, and we have Sampark. Can't we? Just एक टेस्ट मात्र करूया सो कल असता वस्तुतः गुरु सन्निधी सुदय मस्त जटिल हो
ते सहन जायना अग्नी मस्त प्युरिफिकेशन हे जाता. यू रिक्वायर टाइम आउट, यू स्टेबिलाइज दॅट लर्निंग अँड देन कम बॅक म्हण तशें आसता. सानिध्य मेळ्ळ्यार सुद्दां यू आस्क दीस पीपल हू आर विथ मी, दे आर सफरिंग. So, but don't take too long, कळ्ळें, moments of being to yourself and assimilation. परत हे याद. This is what I pray for. Tanto everything is answered for me. तुमगेले एक बरेपण, security, you're doing well, you're feeling comfortable, you're connected. That is why you can come to Karla Shirali. That is why I say you should be able to come to Shirali, you should be able to come to Karla. It means everything else should have settled down and you should be feeling good enough to come. So it was one basic composite prayer that I make. Swamiji, related to the same thing, I was actually thinking of this question in my mind. I don't know, I was trying to frame it, but I'll try to voice it now. Vaikari. All these activities, everything that is happening, we feel the grace, we feel the connect. But when we actually meet you in person, or we are in Shirali, or like this Sampark session as well, there is a different kind of connect that we feel. There's a different level of connect that obviously brings about, that personal interaction brings that different sort of a different level of connection. Is there anything that we can do to kind of, or is there mantras of hai kartana? Is there a certain technique, certain way of doing it that would allow us to kind of feel that connection at that level? It will be more intense actually in japa. Always japa is more intense, but we require that external this sampark or something like that, because we are still not aware of what is happening within. So I think I accept samparka is coming out well, and चडकोर आमकांच थोडे reservations आशिल्ले. I was not comfortable. टाइम लॅप्स जाल्यार हें जाल्यार कशी आयकत की लोकांक कोण कळना आनी बेसीक उलोवंचे आसूर केल्यार इफ आय डोंट गेट अ फीडबॅक आय एम नॉट कम्फर्टेबल. अशीच एक आय एम इन्फ्लिक्टिंग माय सेल्फ ऑन अदर्स म्हूण दिसता. सो इट्स एनी कले डिस्कशन इज you get feedback, you don't just deliver something and go take it or leave it short. So since I missed that, I was not very comfortable. आता तुमगेले एक इतलो तुम्ही प्रितीन करतास ती पळोवन एक आमकां विश्वास आयलो आनी निश्चित करुया संपर्क तशीची जपा वेळार आमी ते सांगता आसता तिची पयलें गुरुस्मरण करचें, ते कनेक्ट जाता. हांवें आतां विज्युअलायज करून सुद्दां करुया अशें आमकां मेळ्ळें. एक संपर्क जालो, हांव उलयलो, म्हाका सांगिल्लें ऑल दोज मेमरीज आनी घेवन करचें आसता. म्हाका गिरे पादुका स्मरण करतना संपूर्ण परंपरेचें आयलें आनी मागीर तें एक शक्ती जागरण दिग्बंधन आयलें आनी मार मंत्र करतना कनेक्ट तावळ कले एनी कॉन्वर्सेशन ऑल्सो कनेक्ट जावन केल्यार इट इज ओके. आनी कले रॅन्डम कले नाका, यू कीप दॅट अवे. तशी कोर न्हू, आंतरीक संपर्क सुद्दां दृढ करूं का हय की ना. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. इतलो धूर सती म्हूण दिसतना जाल्यार एक ह्या माध्यमान यू फील दॅट प्रेझन्स, एक क्लोजनेस म्हणटा विच आय एम ऑल्सो बिगिनिंग टू एप्रिशिएट. दॅट्स व्हेरी नायस, but that should enrich in your internal sadhana. So that is also happening. You people are making the effort, and I said kon karta sati ani hangaya to web pages or amgil various activities antu जीवनाचे ups and downs सहन कोरनु तांगेले एक भक्ती connection म्हणटा दृढ जावन आयल्या. It's not just like, oh, this looks good, let's try something sort of a thing. Seasoned people. आणि हे आमी म्हणटा ते हांव म्हणचे मेरी म्हाका गुरूंगेलो अनुग्रह की अशी बरे लोक म्हाका मेळत आसती. तांकां मस्त त्रास जाले स्वाम्यांक, बरे लोक नाशिल्ले म्हणून त्या परिस्थितीन तूं सांबाळूं जाय न्ही. आतां आमकां कोण मेळत आसती पूण सगळें संस्थ आसती हाता म्हणटे कोण सांबाळ व्हरता आसती दुसऱ्यांकय हाडता आसती. हे ऑन अ पर्सनल लेवल स्वाम्यांगेलो अनुग्रह म्हजेर म्हणून हा जाल्यार साध्य नाशिल्लें तूं करचें आनी अनुष्ठानय सांबाळचें. बरें कोण जाता असं म्हणून तुमल्या गी आता इवन अशी ह्या माध्यमान कले एक संपर्क केल्यार आमकांय खुशी जाता. दुःख निवारण जावं, बल मेळ्ळो, सुख शांती समृद्धी स्वास्थ्य प्रत्येक साधकाक मेळ्ळो, कुटुंबीक मेळ्ळो म्हणून प्रार्थना करता ती. आनी हो संपर्क गोमटे कोण करुया, वील प्लॅन इट आउट. हांगा येवचें, कार्ला येवचें, तो संपर्कूय जावो आनी एक आंतरीक संपर्क आसा. एक्चुअली यू आर नेवर कट ऑफ कळ्ळें.
You don't have to connect. That connection is there. We are in Shiva, in that anugrah. त्या समोर कामून आमगेले हे सगळे प्रयत्न सफल जावं म्हणून गुरुचरणी प्रार्थन करतात. तुमगे सगळ्यां गेले लायकाने गमटे कोण कर का प्रवीण मामू इज कीपिंग मी पोस्टेड आणि बरें कार्य जाता असं सगळे कळ म्हणून आमकां कळता. मस्त खुशी जाता. दिलीप माम इज प्रिपेरिंग टीम्स DFC घेवन ऑडिट आनी हें करून अशी बरे लोक आयले आती. पर्सनली एक संपर्क जाता असं बरें जावं म्हणून गुरुचरणी प्रार्थन करता. प्रवीण माम आनी कले आशिल्लें तरी कन्क्लूड ऑन. हा बोलो स्वामीजीला हांव उलय न्ही जाल्यार विनंती असल्यार हांव स्वामीजींगल अनुमती असल्यार हांव सांगेन. नाही 1700 आमगेल समाजाचे लोक हांगा अटेंड करता आसतली. एक थोडे जाणांक गोत आसका, मस्त जाणांक गोत ना आसका. I just thought, sorry, I'm talking about this without Swamiji's permission. उलव येत तशी. हा जाय सगळे जाणांक सांगचे आशिल्लें की स्वामीजींनी मठाधिपत्य घेवन आता 25 वर्सां जातली. हांव स्वामीजी लाग उलयला आत थंय. स्वामीजी म्हणाले ते की हे सगळे पॅन्डेमीक आणि लॉकडाऊन आणि आशिल्ली ती चिके कले करचे जाल्यार ते आमी सगळे विचारपूर्वक करका. मस्त विजृंभणार कर नये. आणि बट आय थिंक दॅट टायम इज नाव कमिंग कलॅमेरी फेब्रुवारीन 2 सूर जातले. 25th इयर सूर जातले. आणि तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की आमगेल टीम्स आमी फॉर्म करतली. स्वामीजींगल आमकां मार्गदर्शन मेळटलें की कशें करका म्हणून. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एक पार्टिसिपेट करका. होपफुली तोपर्यंत हे सगळे लॉकडाऊन आणि सगळे रिमूव्ह जातले आणि सगळ्यांक हांगा मठ हांतू शिराली म्हणा, कार्ला म्हणा, खंय सुद्धा ज्या कडेन कले संक्षिप्तपणान जे कार्यक्रम करचे आसती ते करच्यान तुमी सगळ्यांनी भाग घेवंका अशी तुमकां सगळ्यांक विनंती. आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हण तितले चिकलामेरी हे जे in a beautiful way this connect which has been established over these last 25 years ती सगळे आमगेल समाजाक एक आमगेल गुरु परंपरे दृष्टीने एक इट्स अ ब्लेसिंग की स्वामीजींनी मठाधिपत्य घेतले आणि दिस इज कंटिन्यूइंग. गुरु परंपरा इज कंटिन्यूइंग. इट्स रियली गेटिंग दी कलमाती. वी आर ऑल ब्लेस्ड and we need to, in whatever way, we need to celebrate it. And of course, we'll take the guidance from Swamiji. And I would request participation from all of you. मस्त विजृंभणार करची ना जाल्यार सुद्धा आमगेल एक सगळ्यांगल जबाबदारी आसा की आमी थोडे खंयच्या पद्दतीने आमी हे करका. स्वामींगल अनुमती घेऊनच करतलो आमी. बट तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती. स्वामीजी सॉरी हांव तुमकां प्रवीण मामाल कर्तव्य तें सांगचें. सो आमी ते स्वीकार करता ती आमी सांगील थोड्यांची विजृंभणेन नाका. बट एक तीव्रता तकल संपर्क जाता असो तीव्रता पूर्वक करूं. आनी कले व्हड संमेलन म्हळ्यार सगळ्यांनी येवच्या जाता त्या दृश्टीन व्हड आसता आनी कले ना तकल करचें पळोवया. स्वाम्याले प्रार्थन करून एक तजमिती परत प्रत्येक साधकाक एक बरेपण जावंका म्हणून आमी प्रार्थन करता. ती गोमटे कोण करूया, खुशीन करूया. विनम्रता पूर्वक करची म्हळ्यार तीव्रत्वत म्हणून आनी तीव्रता येता. त्या अहंकाराची तीव्रता विच कॅन बिगाईल, विच कॅन क्रिएट अनहॅपीनेस त्या सोडून आमी करतना दी रिजल्ट्स वर्काचे एक्चुअली इनक्रीज. आनी दिस इज वॉट शशांक आय वॉज सेईंग. बरे लोक आमकां मेळ्ळ्या ती एक कॅलिबराचे तांगेल एक पर्सनल लेवल म्हणा प्रोफेशनल तांगेल कलस आदर्श जावन आशिल्ले लोक म्हाका स्वाम्यांनी दिल्यात दिता आसता ती. ताजमी ती समाजाचे एक बरेपण जाता, मोठा कार्य जाता आनी एक गुड रेप्रेझेंटेशन ऑल्सो आमकां साधक करलें एक ओजस्वी साधक कशें. भायरचे लोक आयले कार्लान तूं थोडे आयले बिकानेरचे नाशिल्ले थंय संपर्क जालेलो. कार्ला हे 1 वर्स की 2 वर्स पयले
मागीर वच्चे पयलीं मेळूंक आयलो आनी बुडू रडतो म्हाका कसलो जालें भया आयदर इज लगेज इज मिसप्लेस्ड की आनी जालें ना 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 तशें ना हांगा लोक तुमगेले सगळे प्रेसिडेंट खंय वायस प्रेसिडेंट सगळे ऑफिस बेरर्स आमकां कळणीची ते इतलो सहजतया आमल्या उलयता आशिल्ले आनी तुमकां गोतूच न्ही म्हाका सांगता असो थंय कोणें मस्त पयशे दिता तो कशी तागेले एक विंगडच आसता दर्पच आसता आनी ताका विशेष भाजी आनी वाडटा ती आनी सगळें हांगा तशें केलें ना सगळें आमगेले संस्कार ना ती आमगेले गुरु परंपरेन तो आनंद आश्रम स्वाम्यांगेले ध्यान केल्यार हांवें एक इतले सौम्यता इतलो शक्ती आसून ते आमी हाडकाच ना समाज असो कोणूय असो ते सहज येता आसून सो अशी आमकां म्हाका मेळता आसत लोक मठाचे कार्य करचे तूं मुखार येवन ते एक व्हड संस्कार सत्संस्कार दिवचे म्हणटा ती समाजाक हांगेल माध्यमान जाता असो सो गमटेकून करया खुशीन करया आदर्श जावन करया आदर्श दवर न्हू आदर्श जावया सहजतया महादेव महादेव आता कशी तुम्ही सभा समाप्ती कार्यक्रम प्रार्थना करतात सो आय रिक्वेस्ट शशांक माम शशांक माम सभा समाप्त नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे करा